Welcome to Project Sambaad. Project Sambaad is a collaborative platform that promotes in-depth conversations critically examining Nepali society and its policy-making space. Through Project Sambaad, PEI and like-minded organizations seek to explore broad, impactful questions that contribute to a wider dialogue on the politics and development of Nepal and the South Asia region. In Bhaag this year, we had 7 new immersive and interactive panel discussions on relevant topics from civil society space to trade realities in Nepal. Sambaad comes to life when it reaches a wider audience, which is why we are sharing the live recordings of our conversations. In today's release, we have guest speakers Pranay Rana, Anusha Khanal, and Anup Ghimire with host Khushi Hang in a Sambaad titled How to Talk to People on the disconnect between research and reaching out. Just a quick heads up, this is a live recording of the conversation, so the audio quality might not always be perfect. Also, you'll hear a mix of Nepali and English throughout the conversation. Hope you enjoy! म पब्लिक पोलिसी क्लासमा हुँदाखेरि मेरो पब्लिक पोलिसी टिचर सौमित्र नेउपानेले PI भनेर मेन्सन गर्नुभएको थियो and I went up to their website naturally and I found this amazing wealth of research. However, these were very basic images of report covers and you needed to download the PDFs, and I always promised that I would go back to them because they were so important for my class, for my research, but I never did. And I'm sure there are better researchers, better students in this audience than me, but that's just the reality of it, that we're not doing enough to pushing our incredible work. And the context, the other layer that comes into play is that Nepali mass media is not doing so well either. While this panel is not about that, I think we can all agree that sensationalism, misinformation, disinformation, people just don't have a chance at good content. So this is why we're bringing this panel to you. This is a panel of media professionals and creatives who are working with alternative media to bridge that gap between research and reaching out. So please allow me to introduce them. On the very end of this panel is Mr. Pranay Rana. He's a writer, editor, journalist, and he is the founder and editor of Column Weekly, a Substack newsletter on Nepali current affairs. Through his engaging weekly roundups, Pranay combines depth with witty observations, offering readers a clear, grounded observation perspective amid today's information overload. I want to share that Pranay ko column cha hamro household ma family favorite ho, and every now and then my dad quizzes me if I am updated with the latest news ke cha column ma bhanera. Next, to my side is Anup Ghimire, who is a seasoned content creator, producer and storyteller with over a decade of experience in media production. He's the producer and host of The Doers Nepal, a business podcast that highlights leaders and entrepreneurs who are driving innovation and change. Anup views content as a powerful tool for community building and is passionate about fostering meaningful connections and inspiring cultural shifts through storytelling. Finally, हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ Anusha Khanal, who is the curator at Herne Katha. I'm sure all of us have watched at least one episode of Herne Katha and we've been moved by it. It has compelled us to think us in different ways. So what Anusha does there is back-end she holds the fort down through research, production logistics, and management. Like many of us, Anushaको पनि previous background चाहिँ मिडियामा होइन. She has actually studied political economy and urban studies. However, when she found Herne Katha and the impact it is having on people, the work it is doing in catching the Nepali pulse, she packed her bags and came back to Nepal, and I think we're all really glad that she did. So, and finally, my name is Khushi Hang. I am the producer at Pods by PEI, which is a policy discussion podcast series. We talk about Nepali economy, politics, policy, society, development. And I deeply believe the fact that mass circulation of knowledge is an important part of knowledge production itself. And I'm really happy to be moderating this panel for you.
Before we begin, though, I want to acknowledge that we are also being joined by viewers online through our live stream, and we will be anticipating questions from there. Yeah, and let's start. Thank you guys for being here. I just want to start right away by tinkering at the idea of alternative media itself. I know alternative भन्नुको मतलबै other or another media भयो, which sort of hints at the idea that there were original needs that weren't being met, or there were observations where you felt like we need something more, right? So my first question to all of you is, how did we get here? Why did you feel this shift was necessary? Maybe Pranay, बाट सुरु गरौँ न. No, sure. So म चाहिँ एउटा newsletter लेख्छु. It's called Column Weekly. It's on Substack, so please check it out if you haven't. म पहिला mainstream media मै काम गर्थेँ. काठमाडौँ पोस्टमा धेरै वर्ष काम गर्यो, त्योभन्दा अगाडि नेपाली टाइम्समा. त्यसपछि my most recent media, at least digital media workplace was The Record, which is already kind of different. But मैले त यो newsletter किन सुरु गरेको भने के लाग्यो मलाई from working for at least like 10 plus years in mainstream media is that there is so much context and perspective that is missing from day to day त्यो daily reporting हुन्छ नि. न्युजपेपर लिएर पढ्दाखेरि आधी कुरा बुझिन्छ, आधी कुरा बुझिँदैन. त्यही इस्युलाई हैन वर्षौंदेखि महिनौंदेखि फलो गरिरहेछ भने you're kind of lost. के हो यो, कहाँबाट आयो, किन भनिरहेछ, के गरिरहेछ, के हो यसको संकेत, केही पनि बुझिँदैन. You just understand what happened. तर what happened ले मात्र whole story भन्दैन. Why it happened, how it happened, what does it mean, त्यो चाहिँ खासै मलाई चाहिँ अलि lacking लाग्यो. So I started this Substack in a way to provide that kind of, the full story, or at least as much as full as it can be. Who, why, when, where, what, how, सबै चाहिँ answer आओस्. त्यो newsletter पढ्दाखेरि मैले जे issue को बारे लेख्छु, त्यो issue चाहिँ if you read that newsletter, you can understand that issue in as much of a totality as you can get. So त्यही भएर चाहिँ मैले यो गरेको. So I saw that, yeah, the perspective, the context was often lacking. So I started the Substack to provide that perspective and context. Yeah, and Anusha, as a representative of हेर्ने कथा. Yeah, मेरो चाहिँ अब दुईटा हुन्छ. एउटा चाहिँ म हेर्ने कथाको representative बोलिरहेको छु हैन. हेर्ने कथा चाहिँ we tell the stories of ordinary people. धेरै कुरा छ हैन. त्यसले define गर्छ कि what is newsworthy, what should be visible, what is worth it हैन. त्यो that is not a त्यो नै खासमा challenge र problem हो भन्ने चाहिँ that's where we come in. So for us every person is a story भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो. अनि agenda setting मा चाहिँ हेर्ने कथा अब I cannot speak for column or for doers, but हाम्रो त्यस्तो specific methodology यसरी भन्ने हुँदैन. We are very ad hoc अनि एकदमै raw, एकदमै human. We try to be हुन्छ नि हाम्रो काममा, हाम्रो सिद्धान्तमा, जेमा पनि चाहिँ हामी कथा भन्दैछौँ हैन. अनि कथा त जहाँ पनि हुन्छ, जसको पनि कथा हुन्छ. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्दाखेरि there's no definition of newsworthy. अनि agenda setting गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यस्तो linear approach भन्ने हुँदैन. And I know you were in field recently, and then the whole process, there was a lot of uncertainty about story betsa ki betdaina, or how you're going to frame that. And I found it really interesting because I think something similar I see in between all of our firms is that there's a lot of ad hoc and innovation in the way we work, and that also requires a lot of flexibility. But just going back to the initial question of ki kura nikalne for you, Pranay, because I know a part of it is so obvious that current affairs, but this maki. Since I write a newsletter, it's very subjective, right? I'm not writing hard news. I'm not saying that this is the objective truth. So it is very clear from the newsletter that it is my perspective.
that I believe in certain things, and this is how I see them, मेरो perspective हो. So I don't have per se an agenda. I don't have a personal agenda, and I also don't have a national agenda. I don't think things should be यस्तो भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन. I look at certain things and I analyze them and I look at them through certain values and beliefs that I hold. And those either sometimes conform with what other people and what the national agenda is, and sometimes they clash. But that's okay, because I try to provide something from my own perspective. And I try to do that by showing why I believe these things. यो चाहिँ यो मेरो पर्सनल टेक म कसरी आइपुगेँ त यसमा भनेर त्यो प्रोसेस चाहिँ देखाउन खोज्छु, सो द्याट एनीवन हु इज रिडिङ इट दे माइट सी द्याट प्रोसेस एन्ड अल्सो कम टु द सेम कन्क्लुजन द्याट आई हेभ, or they might not. But त्यो बाटो चाहिँ देखाइदिनु पर्यो, right? Like you need to give readers enough context, enough information that they are able to decide whether what I'm saying is right or wrong. Or maybe not even right or wrong, but even if they believe it or not. त्यो छ. So that's what I do. I just look at what is happening. I look at what issues need more. You know what? So sometimes, you know, you have all these things that are happening. Everyone is talking about it. एउटा मेजर इस्यु हुन्छ, सबैजना त्यसको बारे कुरा रहन्छ, तर some things are missing जस्तो लाग्छ मलाई. अनि then I try to show whatever that missing part is through that newsletter, and provide you with not an alternative, but like the whole story. Yeah. Thank you. And yeah. About, I think the core definition of news is changing just लाग्छ मलाई. What is news भन्ने हिसाबमा हैन, किन भन्दाखेरि पास्टमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानल एकदम लिमिटेड थियो कि, टिभी, रेडियो, न्युजपेपर हैन, अल द there are thousands of distribution channels हैन. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त at times I question myself न्युज के हो भनेर. But moving ahead, अघिको त्यो इनिशियल क्वेसन अबाउट एजेन्डा हैन, I think last 6 years मा मैले डुवर्स गर्न थालिसकेपछि एजेन्डा मल्टिपल टाइममा चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ. तर when I reflect back, I see a pattern, एउटा फिक्स प्याटर्न on my agendas के. अनि आजको दिनमा चाहिँ if I have to really define my agenda, मैले एउटा भन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल अ ह्यामर सिज एभ्रिथिङ एज अ नेल भनेर. सो वेन आई कन्सिडर माइसेल्फ एज अ ह्यामर, मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कोर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि, आफूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ नेपाल एज अ भेरी यङ कन्ट्री, 24 देखि 25 वर्षको एभरेज एज छ हैन. सो नेपालमा चाहिँ एस्पिरेसन छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. एस्पिरेसन किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ मिडियाले, लेगेसी मिडियाहरूले चाहिँ राइट कुरामा स्पटलाइट गरेन जस्तो लाग्छ मलाई. अनि फेरि अगेन आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनलाई सबैलाई ग्रो हुन मन छ, सबैलाई पैसा कमाउन मन छ, सबैलाई एउटा स्टेटसमा पुग्न मन छ. हाम्रो कन्टेन्ट कन्जम्सन ग्लोबल छ. सो मैले के सोल्युसन निकालेँ भन्दाखेरि, ओके यति नेपालमा बसेर दामी गरेर आएको, दामी इनिसिएटिभ लिइरहेको, पैसा कमाइरहेको, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरेर आएको, एउटा स्टेटस क्रिएट गरेर आएको युथहरूलाई एउटा जेनेरेसन अफ मान्छेलाई चाहिँ स्पटलाइट दिन सक्यो भने के एउटा जेनेरेट गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि, ए नेपालमा बसेर पनि गरेर आएको छ नि त, ए फलानुले गरेर आएको रहेछ त भनेपछि त आई क्यान बी द्याट भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो एस्पिरेसन क्रिएट गर्न सकिन्छ भने मेबी फ्रम माई साइड आई थिङ्क आइ एम सल्भिङ वान पार्ट अफ द प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई होइन. अनि यसलाई चाहिँ मैले कसरी रिफ्लेक्ट गर्छु भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि देशको इफ यु आइडेन्टिफाई टप 100 मोस्ट पपुलर पिपल, युल फाइन्ड पिपल फ्रम पोलिटिक्स, पोएम्स, आर्किटेक्चर्स, लयर्स, पोलिसी मेकर्स. सो गर्न मलाई नि लेटेस्ट नो, हामी त्यसलाई डिलिट गर्छौँ अनि बल्ल अपलोड गर्छौँ. सो द्याट वे आई थिङ्क वी आर ट्रिटिङ अगेन आवर गेस्ट एज अ ह्युमन, वी आर रेस्पेक्टिङ द प्राइभेसी. किन भन्दाखेरि मैले लिएर आउने मोस्ट गेस्ट आर अन्टरप्रिनर्स, डुवर्स, जसलाई चाहिँ खासै स्पटलाइट चाहिँदैन जस्तो भन्नुहुन्छ कि. अनि एउटा त मलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि दा आइदिनुहोस् न, भनिदिनुहोस् न, किन भन्दाखेरि त्यो राइट एस्पिरेसन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हजुर जस्तो मान्छे अगाडि आएर भनिदिनुपर्छ भनेर होइन. सो माई अप्रोच इज वान, गेट कम्फर्टेबल विथ देम ओभर अ कप अफ कफी, लन्च, डिनर, इन्भाइट देम, send them the audio file, let's delete what they don't really want to make it public, and then make it public. So I think what's interesting is your whole content creation is a really collaborative process. That's what I hear. And also humanizing ko kura gardaheri, I think that's like at the centerpiece of Herne Katha, right? And you are trying to deliver that emotional impact as well. So tapaiko content ko pillars चाहिँ के हो त? What makes Herne Katha ko story or Herne Katha story?
Very similar to what he said as well. हाम्रो पनि मान्छेहरूलाई हामी when we are in front of the people, we are there to listen. हैन, हामी पूर्वाग्रही भएर अगाडि we go in with a clean slate, एकदमै क्युरियस भएर अनि तर हाम्रो कन्टेन्ट बनाउने एउटा You were in a conversation at Samriddhi Foundation and you said the Nepali audience has never had a chance. They never got a chance to begin with. भन्नुको मतलब, did they ever had an alternative content? Is the question. And so the question that I want to ask you guys next is, what do you think brings these audience to your platform? And what do they want more of? Like you said, they have like very peculiar, so what has been the presence of audience in your respective platforms been like? Maybe, yeah, Anup, I think problem चाहिँ के हो भन्दाखेरि when we consider every view on internet is an equal view, हैन? So for example, एउटा मैले भनिराख्ने narrative के हो भन्दाखेरि it's not about how many people are watching you, it's about what kind of people are watching you, हैन? So for example, let's say you are thinking of building a very niche content for CEOs and CFOs and executives of banks and financial institutions, हैन? मानिलिउँ 1000 जना मात्र छ यो देशमा, 500 भ्युज आयो हजुरको हरेक कन्टेन्टमा, 500 भ्युज जम्मा, तर कन्भर्ट द्याट इन्टु अ पर्सेन्टेज 50% पेनिट्रेसन अन यो टार्गेट अडियन्स. सो आई थिङ्क सबभन्दा पहिला त पास्टमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज जेनरलाइज के, किन भन्दा डिस्ट्रिब्युसन प्लेटफर्म्सहरू धेरै थिएन, टिभी, न्युज पेपर, रेडियो, होइन? अहिले डिस्ट्रिब्युसन प्लेटफर्म 1000 हुँदाखेरि चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड आवर अडियन्स अकर्डिङ टु द निस, अकर्डिङ टु द इन्ट्रेस्ट. किन भन्दाखेरि अहिले पनि हजुरले कुनै पनि सोसियल मिडियाजहरू हेर्नुभयो भन्दाखेरि हजुरको युट्युब फिड र मेरो युट्युब फिड इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट, बिकज एआईले यस्तरी पर्सनलाइज गरिदिन्छ कि इट फिड्स यु कन्टेन्ट द्याट यु विल इङ्गेज विथ, होइन? सो सबभन्दा पहिला त आई थिङ्क वेन वी अन्डरस्ट्यान्ड नट एभ्री भ्यू अन इन्टरनेट इज इक्वल. सेकेन्ड, द्याट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल लुकिङ फर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्टेन्ट, होइन? एन्ड देन आई थिङ्क एउटा के कन्क्लुजनमा आइन्छ भन्दाखेरि निस भन्ने कन्क्लुजनमा आइन्छ. एन्ड देन यु स्टार्ट क्रिएटिङ कन्टेन्ट अराउन्ड यो निस, त्यसले क्रेडिबिलिटी बिल्ड गर्छ, मोनेटाइजेसन बिल्ड गर्छ, अनि आई थिङ्क अडियन्सले पनि एक्सपेक्टेसन गरेको कुराहरू पाउँछ कि. जस्तै फर इक्जाम्पल आजको दिनमा यदि कसैले डुवर्सलाई सब्सक्राइब गर्छ भने दे विल प्रोबेबली हेभ एन आइडिया कस्तो काइन्ड अफ कन्टेन्ट पाइरहेको छु, होइन? अब भोलि गएर आउट अफ नोवेयर मैले 180 डिग्रीको कन्टेन्ट दिएँ भने त उसले त त्यहाँ डिसलाइक गर्ला, उसले त त्यहाँ नहेर्ला. त्यो हुनासाथ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि युट्युब इज गोइङ टु पनिस यु बिकज यु डिन्ट केटर टु योर सब्सक्राइबर, होइन? त्यो हजुरको एनालिटिकली के फेल भइदिन्छ भन्दाखेरि हजुरको एभरेज ड्युरेसन फेल भइदिन्छ, एनालिटिकली के फेल भइदिन्छ, यो रिटर्निङ भ्युवर्स फेल भइदिन्छ, एन्ड देन यु गोना गेट लेस एन्ड भ्युज. सो आई थिङ्क टु हजुरको क्वेसनलाई समअप गर्दाखेरि चाहिँ निस नै भन्छु म चाहिँ. Yeah, and there's definitely a value in understanding who wants it first, right? But हेर्ने कथाको केसमा there's, I think, collectively सबसे धेरै audiences curate गर्न सकेको, curate ल्याउन सकेको is हेर्ने कथा. And how do you go about that? I think हाम्रो case is a bit different because हाम्रो is not a niche content. हाम्रो चाहिँ एकदम overarching माछाको जाल फाले जस्तै हुन्छ. I think first मा चाहिँ हेर्ने कथामा मान्छेहरू आउने भनेकै कथा भन्ने शब्दले होला, कथा भनेर होला. People are drawn to people's stories. हामीले अब एक किसिमको पत्रकारिता हो तर यो नट ट्रेडिसनल पनि हो, अल्टरनेटिभ मिडिया पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पनि we ask ourselves that question. So what we are doing is we are telling stories. Baseline त्यही हो, we tell stories of people, and I think that pulls the audience. अनि त्यसमा पनि हामी एकदमै हुन्छ नि, from a filmmaking perspective एकदमै एडिटिङमा उ त नहोला, होइन? तर एकदम साधारण हिसाबले आम मान्छेको कथा एकदम अथेन्टिक हिसाबले धेरै उ नगरिकन चाहिँ हामीले कथा भन्ने प्रयास गर्छौँ. त्यो चाहिँ हाम्रो रेगुलर अटेम्प्ट रहेको छ अगाडिदेखि नै. अनि समथिङ प्रणय दाइ सेड द्याट आई रियली लाइक्ड इज मान्छेहरूले बुझुन्, होइन? कथा पढिसकेपछि र अन्त्यमा हुँदाखेरि वी होप कि दे वक अवे विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा इस्यु, एउटा नट इस्यु ओन्ली, इस्यु बेस त छन् तर मान्छेहरूको लाइफको केही न केही त बुझुन् भन्ने हाम्रो एउटा गोल एम हुन्छ, होइन? अर्को चाहिँ इन टर्म्स अफ हाउ द नेपाली अडियन्स इज, हाम्रो अब बिकज वी हेभ 1.5 million subscribers now. YouTube and data त चाहिन्छ नि, अलिकति पर्सपेक्टिभ चाहिन्छ, and that doesn't come through calling someone and saying मलाई एउटा कोट दिनुस्. No, you have to read a paper
And most journalists cannot read a paper because that paper is indecipherable. कस्तो complicated language हुन्छ कसरी बुझ्ने त्यसलाई मैले बुझ्दिनँ हैन तर त्यो चाहिँ एउटा all of this knowledge production is locked away. Sometimes it's inaccessible. Public ले त हेर्न पनि पाउँदैन, वेबसाइटमा राखे पनि हुँदैन, सर्च पनि गर्न मिल्दैन, भएको कुरा पनि बुझिदैन. So त्यो ग्यापलाई त मिट गर्नु पर्यो नि. We need to find a way to get that all of that information that is there into public hands so that we all understand it and we all benefit from that that knowledge being produced. Yeah, I think at the center of our conversation is the idea of accessibility and how we can expand that. Accessible छ भन्नुको मतलब वेबसाइटमा राखेको छ डाउनलोड गरेर मात्र हैन कि कसरी फ्रेम गरेको छ कतिको how much is that content trying to reach to the reader पनि हो. As we're making this case for communicating our research, I think something that came up in my conversation with you, Anup, is that Doers Nepal jab start bhayo त्यसपछि it has helped you out to create an identity, but also to sort of create this synergy between your other ventures, right? So even like in terms of sustainability, it has become something really important for your umbrella ventures. So can you tell us more about that and how researchers can think about communication as a route to self-sufficiency? Okay. I think अघिको कुरामा चाहिँ मेरो एउटा फिलोसफी के छ भन्दाखेरि 2025 मा चाहिँ content is king, context is kingdom, distribution is God. So I think मलाई यो जस्तै for example when I talk with my fellow entrepreneurs in FMCG business, I relate to them कि किन भन्दाखेरि at the end of the day distribution हो के यति बनाइएको content चाहिँ right ठाउँमा गएको छैन भने चाहिँ it does not really होइन. And I think the most of the problem चाहिँ distribution मा अड्केको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि content त छ होला तर त्यो राइट ठाउँमा गइरहेको छैन, राइट भर्जनमा गइरहेको छैन. आई थिङ्क त्यो अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी अघिको हजुरको क्वेसनलाई चाहिँ कसरी जोड्छु भन्दाखेरि चाहिँ इन लास्ट 10 years we have produced many IPsहरू के. सो आई थिङ्क माई कम्पनी ओन्स वान अफ द बिगेस्ट कमेडी प्लेटफर्म विथ 500,000 सब्सक्राइबर्स. वी डु मिलियन्स अफ भ्युज. वी अल्सो प्रोड्युस एउटा निस आइपी छ हिपहपमा. वी डु अराउन्ड लाइक 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स. सो वी डु मिलियन्स अफ भ्युज. एन्ड देन वी हेभ डुवर्स विच इज लाइक 45,000 सब्सक्राइबर्स एन्ड वी डु couple of thousands of views, होइन. अनि यसमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ विच इज द मोस्ट प्रिमियम पाई अफ अडियन्स भन्ने कुरा मैले रियलाइज गरेँ. अनि त्यो चाहिँ मोर इन्टु बिजनेस, अन्टरप्रिनरसिप, इकोनोमीमा रहेछ भन्ने भयो. अनि त्यसलाई चाहिँ आफैले लिड गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन अडियन्स छ नि अडियन्स चाहिँ कम्युनिटीमा कन्भर्ट भइदियो कि. सो मैले अ लट अफ टाइम्स यो अडियन्स र कम्युनिटीलाई चाहिँ इन्टरचेन्जेबली युज गर्छु, होइन. अब वेन यु स्टार्ट ब्रिङ्गिङ similar thinking people in one platform, in one community, things happens. Okay? Just for example, a lot of two guests of my podcast who have not met at just like Arkala bheteko thena, because of the podcast they ended up starting business together. I know. So मेरो केसमा पनि कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि because I host a lot of entrepreneurs, policymakers, leaders, executives, relationship यस्तो build भइदिन्छ कि we end up finding other collaboration in our other ventures. जसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ मिडिया मलाई चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट रेभेन्यू मात्र हेर्नु परेन भन्ने एउटा फ्रिडम दिएको छ. अनि फ्युचर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ अब एज अ मिडिया पर्सन आई डोन्ट वान्ट टु डिपेन्ड अन एड रेभेन्यू. सो मैले अहिले दिमागलाई चाहिँ कसरी सोचिरहेको छु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ मान्छेले प्रोडक्ट बनाउँथे, प्रोडक्ट बनाइसकेपछि ठाउँ ठाउँमा बेच्न जान्थे. अबको फ्युचर चाहिँ मेबी कम्युनिटी बनाउने कन्टेन्टको पावरले गर्दाखेरि. अनि कम्युनिटीलाई के प्रब्लम चाहिएको छ त्यो प्रब्लम चाहिँ एज अ सर्भिस या प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो भने दे विल बाई इट एन्ड द्याट्स हाउ यु बिकम सस्टेनेबल. सो कम्युनिटी विथ द पावर अफ कन्टेन्ट इन्ट्रोड्युस अ प्रोडक्ट अ सर्भिस, होइन, एन्ड देन इट बिकम सस्टेनेबल. अनि आई थिङ्क मेरो केसमा पनि त्यस्तै भएको छ. वी ओन एनदर एउटा मिडिया आइपी कल इट्स अ वेडिङ ड्रिम्स नेपाल भन्ने एउटा वेडिङ एजेन्सी छ जहाँ चाहिँ वी स्टार्टेड विथ वेडिङ कन्टेन्ट. यस्तो राम्रो भाइरल हुन थाल्यो कि वी स्टार्टेड गेटिङ इन्क्वायरिज कि डु यु हेल्प कभर आवर इभेन्ट्स. सो अहिले हामीसँग त्यो एजेन्सीमा चाहिँ वी हेभ 35 पिपल वर्किङ. वी डु मल्टिपल हन्ड्रेड्स अफ इभेन्ट्स इच इयर एन्ड इट इज अल बिकज अफ कन्टेन्ट के. सो एउटा निस अफ कन्टेन्ट बनायो भने त्यसमा कम्युनिटी बन्दो रहेछ. त्यो कम्युनिटीको प्रब्लम्स हुँदो रहेछ. त्यो प्रब्लम्सलाई चाहिँ एज अ प्रोडक्ट र सर्भिस इन्ट्रोड्युस गर्यो भने you start making money and then you become sustainable. Okay, so maybe future of media is not just advertisement, maybe it is community and product or services जस्तो लाग्छ मलाई. अनि आई थिङ्क मेरो केसमा त सस्टेनेबिलिटी हिट भएको कारण र अरू भेन्चरहरूले पैसा कमाएको कारण पनि यो कम्युनिटीले गर्दा हो.
I think that framing of the audience as community is so important, even in our case as researchers, because jati interaction bhayo, that's कुनै पनि knowledge product को enhancement हुँदै जान्छ, because there are different debates happening, there are different opinions coming in. And yeah, I hear you. I think I'm at the end of my questions, so I just want to let the audience know that after this interaction, we'll be taking some questions from you guys. But yeah, तपाईले future भन्नुभयो, so it just got me thinking about what do we see, forward-looking gaze गर्दाखेरि, some of the challenges or opportunities for हेर्ने कथा, for a column as alternative media. What are you guys looking at? I don't know, difficulties, many difficulties. As independent media, of course, there is always the problem of how do you make money, right? If we are going to go into the same old model of ad बेच्ने and त्यसो भए त then we त्यही corporate model मा गयो. तर त्यो बाहेक अरु के गर्न सकिन्छ त? रेकर्डमा पनि this is the same problem that we had. Column we had the same problem that we have, where we're trying to build a subscriber base. And we're trying to say, okay, this is for you, and now you need to support us. That's not as easy as it sounds. I know, Nepalma अझै पनि त्यो you need to pay for news, you need to pay for information भन्ने अहिले खासै आइसक्या त्यतिको छैन. And especially because my newsletter is very small compared to the two of you who have millions and lakhon subscribers. I have a few thousand subscribers. But we don't own email address like you do. An email address? Because Substack lets you own the email address, right? No. I don't pay for anything. I mean, like, sorry to cut you off, Tara, unlike YouTube, unlike any other platform, Substack, so even I do Substack. Substack beauty you have I see 3,000 email address, right? So you have access to these people, you own your audience. Okay? Unlike people creating content on other platform, you own the audience in a most genuine form. Yeah, no, that's true. I'm able to reach out to my audience, write to them specifically. I'm able to talk to them, do surveys, figure out what they want, and get a lot of feedback from them. And because my audience is small, I can still do that. I know. 1.5 million मान्छेलाई त कसरी पोल गर्ने गरे पनि गाह्रो होला हैन. But yeah, so there is I mean, I guess it's a plus side, but it's also not that great, because at the end I need to sustain myself, and whenever I have reporters doing work for me, I need to pay them well. हैन, त्यो sustainability को कुरा हो नि त. लास्टमा आएर I don't want to do something that runs for 4-5 वर्ष and then पैसा सकेर and then we close down, like what happened with the record. So I don't want that to happen again. But त्यो चाहिँ के कसरी गर्ने भन्न नै it's a big question, and I'm trying to work with that, because at the end of the day I'm not a businessman. I have zero experience in running a business. मलाई ए पनि आउँदैन कसरी चलाउने भनेर. तर त्यो सिक्नु पर्दो रहेछ हैन. अब since I founded the company, since I started doing this thing on my own, I've realized that there is so much that I don't know, and that I probably need to start learning if I am going to take this forward. So त्यो मेरो लागि that's a personal challenge. I know how to do journalism. I don't know how to do business. And in this day and age, I guess we all in some way need to be entrepreneurs and figure out के हो त मेरो strength के हो, मैले यसलाई कसरी sell गर्न सक्छु, how do I get value for the work that I'm putting out there, and how do I make sure that that value is not overly extractive or exploitative, and that I'm paying my people well and keeping them happy. त्यो पनि छ नि त हैन. हाम्रो mainstream media जस्तो हैन बसेसले चाहिँ एकदम धनी हुने अनि रिपोर्टर्सहरूले चाहिँ 20-30 हजार रुपैयाँ कमाउने. We can't sustain that way, because people get disgruntled, people leave, and then you have an empty organization. You know, anyway. So I don't want to get into that, but yeah, that's my big challenge that's coming up. And I guess for most independent alternative media, that's really the big question. And I don't know about you, but it seems like a challenge, but for where I am standing in the development sector, it looks like an opportunity to collaborate, to sort of find ways of existing content like ल्याउने, or, you know, तपाईको media expertise चलाउने, or someone in production.
Yeah, but the same question to Hirani Katha. Same answer नै हुन्छ होला. Even if we have 1.5 million subscribers, हाम्रो पनि we are not at a position to ask our community, भनौँ न audience, to pay for our content. हैन त्यो completely crowdsource गरेर गर्ने सक्ने हामीसँग त्यो contextually त्यो culture नै छैन. So financial stability त number 1. अब तपाईले हामीलाई question सोध्दाखेरि हुन्छ नि, how can we think about making better content? हामीलाई जहाँ गएर ठोकिने भनेकै पैसामै हुन्छ हैन. एउटा चाहिँ त्यही भयो. अर्को चाहिँ fear of as independent media. त्यो इन्डिपेन्डेन्स नै धेरै ठाउँमा क्वेसन हुँदो रहेछ हैन. नम्बर 1 त अब हामी युट्युब एज अ प्लेटफर्म युज गर्छौँ. युट्युब इज नट आवर प्लेटफर्म हैन. वी आर युजिङ समबडी एल्सेस प्लेटफर्म. अनि त्यसलाई पनि अब जति नै एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स भने पनि वी हेभ टु आन्सर टु युट्युब अन मेनी फ्रन्ट्स. अनि अर्को चाहिँ अब हामीले टकिङ अबाउट कोलाबोरेसन हेर्ने कथाको एउटा रेभेन्यू मोडल चाहिँ वी पार्टनर विथ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स. रिसर्च अर्गनाइजेसन्स होस्, थिङ्क ट्याङ्क, एनजिओ, आइएनजिओहरूसँग हामीले मिलेर वी प्रोड्युस कन्टेन्ट. त्यसमा अब हाम्रो एडिटोरियल इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ हुन्छ. तर ह्याभिङ सेड द्याट इट्स स्टिल नट कम्प्लिटली हुन्छ नि. अब त्यो हेर्ने कथै हो चाहिँ भन्दैनौँ. द्याट्स कन्टेन्ट पार्टनरसिप्स. तर द्याट्स वान वे द्याट वी हेभ ट्राइड टु we've spoken about this. We've tried to fund. अब अहिले चाहिँ त्यसरी नै त्यो नै हाम्रो एउटा मेजर. अनि अब अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अब इफ वी गो थ्रु एड revenue model, then कहिलेसम्म चाहिँ त्यसो गरेर we can call ourselves independent हैन. What is the thin line between that and becoming corporate? त्यही नै हो, फियरै त्यही हो. अर्को चाहिँ इन टर्म्स अफ अडियन्स पनि सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो तपाईँले सोधिसक्नु चाहिँ भएको छैन, बट अन दिस फ्रन्ट नै सोचेको. हाम्रो लिमिटेड अब 1.5 million subscribers, and yet we feel like we haven't been able to reach a lot हैन. त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई अर्बन रुरलले एकदम डिभाइड गरेको छ. त्यो चाहिँ हामी एकदम हामीलाई फिल हुन्छ. यङ्गर जेनेरेसनलाई रेलेभेन्ट कन्टेन्ट कस्तो हुन्छ त त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पनि लिमिटेड नलेज होला. हामीले अब लङ गर्न चाहन्छौँ बिकज वी वान्ट टु गेट इन्टु द डेप्थ अफ स्टोरिज हैन. तर अब अहिलेको कन्ज्युमर बिहेभियर इज चेन्जिङ सो मच कि दे वान्ट समथिङ क्विक, दे वान्ट समथिङ द्याट दे क्यान मुभ अन फ्रम. अब हेर्ने कथाले त त्यस्तो गर्दैन. सो हाउ डु वी सोर्ट अफ द्याट इज अल्सो समथिङ द्याट्स रियली बिग. अनि कोलाबोरेसनको कुरामा चाहिँ अघि रिसर्चर्सहरूसँग कुरामा कम्प्लिटली एग्री विथ प्रणय दाई. आई फिल द सेम अल्सो बिकज हेर्ने कथा इज मेरो वान मिडिया साइड, तर मेरो 50% अफ द अदर साइड इज रिसर्च नै म काम गर्छु. मैले रिसर्चै गर्छु. अनि आई कन्सटेन्टली फिल दिस ल्याक अफ हो मस्त रिलेटेबल. मैले हुन्छ नि मेरो घरकै बारेमा पढ्दा पनि मेरो बाबाआमालाई मैले पढेको कुरा के पढिरहेको छु भनेर बुझाउनलाई गाह्रो हुन्छ, जबकि आइ एम स्टडिङ देयर लाइफ्स हैन. ह्याभिङ सेड द्याट हेर्ने कथा हेज वर्कड विथ जस्तै अब यहाँ सोआस नलेज पार्टनर हुनुहुँदो रहेछ प्रोग्राममा हैन. हेरिटेज प्लेस मेकिङ पनि हुनुहुँदो रहेछ. वी हेभ वर्कड विथ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरू टु फाइन्ड अ वे. जस्तै उहाँहरूको अब एउटा broader knowledge question होला. For example, recently we went to the UK to cover diaspora stories. त्यसमा चाहिँ एउटा एकदम मिसिङ पार्ट भनेको चाहिँ एल्डरली हैन. हामी अब गोर्खा सोल्जर्स यताउति भनेर धेरै प्राइडले भन्छौँ, तर के छ त अहिले स्थिति भन्दाखेरि चाहिँ a lot of the people are there having to make their life. 80 वर्षको मान्छेहरू बल्ल तल्ल बेलायत पुगेर हुन्छ नि. द्याट्स अ होल अदर स्टोरी के. सो एउटा एन्थ्रोपोलोजिकल क्वेसन पनि भयो, सोसियोलोजिकल क्वेसन पनि भयो. तर आम मान्छेलाई यो भइरहेछ भनेर थाहा पाउनका लागि चाहिँ हेर्ने कथाको माध्यमबाट हामीले त्यो खालको कोलाबोरेसन पनि हुन्छ. अर्को चाहिँ हेर्ने कथाले पहिला गरेको भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूमै गएर युनिभर्सिटिजहरूमै वी टक्ड अबाउट स्टोरिज. सो वी वुड सो एन एपिसोड अनि वी वुड डिस्कस. एउटा हामीले एफर्ट लगायौँ, तर अभियसली बिकज वी आर टाइनी अर्गनाइजेसन अलिकति टाइम लिमिट हुन्छ हैन. अनि फेरि हाम्रो प्रोडक्सन टाइम लाइन चाहिँ 2 हप्ताको हुन्छ. एभ्री 2 weeks वी हेभ अ न्यू एपिसोड. तर द्याट वाज अ रियली गुड way to connect with younger generation and to connect with institutions that are academic institutions भनौँ न. अनि so there is so much room for collaboration. तर त्यही हो हामीले अब यो प्यानल सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र मेरो कुरा भएको थियो नि. I think there's a certain tendency to think कि एउटा ट्रेडिसनल रिसर्च भनेको चाहिँ एकदमै एउटा स्पेसिफिक स्पेसमा बसेर यसरी मेथोडोलोजी एकदम हाइपर मेथोडोलोजिकल मेथोडिकल भएर मात्रै पनि हुँदैन
अब हुँदैन रहेछ भनेर त फिल भयो नि त हैन अनि सो दिस मास प्रोडक्सन अफ नलेज एसेट्स भन्छ नि पेपर पछि पेपर एउटै कुरा साइटेसन्स 100 वटा भइसक्यो तर जसको बारेमा कथा लेखेको हो जसको बारेमा पेपर लेखेको हो उहाँलाई बुझाउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो नलेज पुग्दैन उहाँले रिलेटै गर्न सक्नुहुन्न हैन सो दिस इज अ च्यालेन्ज आई थिंक मेजर फर रिसर्चर्स अन हाउ टु मेक द ल्याङ्ग्वेज आई थिंक अब बिकज वी वर्क विथ स्टोरिज एन्ड वर्ड्स हामीलाई चाहिँ भाषामै गएर ठोकिन्छ जहाँ गएपछि नि हैन जार्गन अब वी क्यान थ्रो इन जार्गन तर कसले बुझ्ने हैन बट ह्याभिङ सेड द्याट मेबी रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स एन्ड रिसर्च स्टेइङ विदिन एउटा सर्ट साइलो पनि हैन maybe there's no need for certain groups to go out उनीहरु त्यसमै खुसी पनि हुन सक्छन् Yeah, no, I think there's a difference between doing research for the sake of research, for the joy of it, but also for social impact. And I feel like Nepalma there is a development sector, research ma paseko karane society lai reflexive way ma kehi add garna pau, contribute garna pau bhanera cha. And I think it's really evident how communications go through bata you can achieve that. And not just that, but on the previous conversation, we were talking about how with recent geopolitical events, and it's really explicit that Nepalco local institutions, they're not really prepared for alternative options to fund themselves, to go on new research opportunities. And I think, I just keep going back to Anup's idea of monetizing what we have, but also creating a community through which we can interact. So I think that's the end of my questions. If there are any questions or comments from the audiences, Thank you for tuning in to Project Sambaad. If you found the conversation insightful and crave more lively interaction from the audience, hop over to Policy Entrepreneurs on YouTube for the complete live broadcast. To sound out your thoughts and reflections, join the conversation on LinkedIn, Instagram, and Twitter, all at Project Sambaad.